Hello students, welcome to all of you. In today's lecture we are going to study CRM plan or business planning. Okay, business मध्ये CRM planning कशा पद्धतीने केलं जातं. सो पहिलं तर लक्षात घ्या की CRM म्हणजेच कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट और कंझ्युमर सायकोलॉजी बिहेवियर. अँड CRM सॉफ्टवेअर काय काम करत असतं तर CRM सॉफ्टवेअर हे बिझनेस आणि कस्टमर्स यांच्यामध्ये जे काही रिलेशन असतं ते लॉंग टर्म आणि स्ट्रॉंग मेंटेन करण्यासाठी हेल्प करत असतं. त्याचबरोबर CRM सॉफ्टवेअर हे जे काही कस्टमर्स आपले प्रोडक्ट्स यूज करतात, आपला ब्रँड यूज करतात, त्यांना जे काही कस्टमर्स आपले प्रोडक्ट यूज करतात, आपले ब्रँड यूज करतात, त्या कस्टमर्सना कोणते सजेशन द्यायचे आहेत का, त्यांच्याकडून कोणते एक्सपेक्टेशन आहेत का, किंवा त्यांना यूज करताना प्रोडक्ट यूज करत असताना काही प्रॉब्लेम्स काही क्वेरीज आहेत का, हे आयडेंटिफाय करण्याचं काम कोण करत असतं तर सॉफ्टवेअर CRM सॉफ्टवेअर हा करत असतो. ओके, देन बिझनेसमध्ये अतिशय महत्त्वाचं काम असतं की आपले कस्टमर्स हॅपी आहेत का आपले प्रोडक्ट्स यूज करून, किंवा आपले प्रोडक्ट्स यूज करताना आपल्या कस्टमर्सना काही प्रॉब्लेम्स येतात का, काही क्वेरीज येतात का. ओके, त्याचबरोबर त्या कस्टमर्सचं काही एक्सपेक्टेशन आहे का आपल्या प्रोडक्ट्सकडून, किंवा त्यांना आपल्या प्रोडक्ट्सबद्दल काही सजेस्ट करायचं आहे का, हे सर्व आयडेंटिफाय होणं अतिशय आवश्यक असतं. आणि हे सर्व आयडेंटिफाय करण्याचं काम CRM सॉफ्टवेअर हे करत असतं इन बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये. ओके, CRM सॉफ्टवेअर काय करत असतं हे सर्व आयडेंटिफाय करण्याचं काम करत असतं. त्याचबरोबर CRM सॉफ्टवेअर हा इतका मदतीचा सॉफ्टवेअर आहे बिझनेसमध्ये की CRM सॉफ्टवेअर जर आयडेंटिफाय करत असेल कस्टमर हॅपी आहे का, अनहॅपी आहे का, त्याचबरोबर CRM सॉफ्टवेअर हे आयडेंटिफाय करत असेल की कस्टमर्सला काही प्रॉब्लेम आहेत का, काही क्वेरीज आहेत का, आणि हे सर्व प्रॉब्लेम्स क्वेरी आयडेंटिफाय करून बिझनेस ऑर्गनायझेशनने त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करणं गरजेचं असतं, त्यांच्यामध्ये चेंजेस करणं गरजेचं असतं. ओके, कारण बिझनेस ऑर्गनायझेशन ही टोटली कस्टमर्सवर डिपेंड असते. ओके, कस्टमर्सला काय किंग म्हणलं गेलंय, मार्केटचा किंग म्हणलं जाते कस्टमर्सला. तर जे काही प्रोडक्ट सेलिंग होणार आहेत ते प्रोडक्ट सेलिंग होणं अतिशय आवश्यक आहे. त्यासाठी बिझनेस ऑर्गनायझेशननी जे काही आपले कस्टमर्स आहेत त्यांच्याशी रिलेशन हे स्ट्रॉंग मेंटेन ठेवणं अतिशय आवश्यक आहे. काही नामांकित कंपन्या आहेत त्या पर्सनली कम्युनिकेशन करतात आपल्या कस्टमर्स बरोबर आणि त्यांच्याशी काय करतात रिलेशन हे चांगल्या पद्धतीने मेंटेन करण्याचं काम त्या करत असतात. त्याचबरोबर व्हॉट इज ए CRM प्लॅन. CRM प्लॅन मध्ये बघा काय सांगितलंय, ऑर्गनायझेशन कन्सिडर्स बिफोर अंडरटेकिंग न्यू CRM स्ट्रॅटेजीज अँड टॅक्टिक्स. ओके, ऑर्गनायझेशन कन्सिडर्स बिफोर अंडरटेकिंग new CRM strategies and tags, preparing for new customer relationship strategy. Preparing for a new customer relationship strategies. Okay, require planning and implementation before new business process and technologies can be introduced. The preparation reduces resistance to change
and resistance to change and minimizes the impact of common profit technology. Then the list of components contained in this book serve as an example of the type of step-by-step consideration an organization should plan for before executing customer relationship strategies and tactics. These planning components are as follows. So there are 3 to 5 components: data driven culture, then executive support, then communications and training, feedback and recognition. Okay, so काय सांगितलं तुम्हाला? पहिले data driven culture, then executive support, then communication, training and feedback. Okay, in the data driven culture, using data to drive business processes and achieve organization goal is more than just a strategy to improve upon and earn customer relationship. काय सांगितलं आहे की पहिल्यांदा लक्षात घ्या की कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअरमध्ये कस्टमरशी रिलेटेड असणारा हा सर्व प्रकारचा डाटा काय केला जात असतो, स्टोअर केला जात असतो, सेव्ह केला जात असतो. ओके, कस्टमरचा बेसिक डाटा जो असेल तो सेव्ह केला जात असतो. त्याचबरोबर कस्टमरचा प्रॉडक्ट परचेसिंगचा जो डाटा असेल तो डाटा सुद्धा इथं सेव्ह केला जात असतो. ओके, देन द ऑथर्स रिकमेंडेड nurturing a culture of data before undertaking new customer relationship management strategies. This includes creating the documenting process that support your CRM strategy. Okay, then for example, ask question like, what do you want to know about a customer? What do you want to know about a customer? It is necessary to record information. It is necessary to record information on their geographic locations. Would you prefer to gather info on the person level of education? Is it important to know who they purchased a similar product or services from the past? And after determining what get documented and how, check to make sure this data is sufficient. Change the processes that aren't working and measure the impact of the gathered data according to the author research data driven proportions. Okay, then executive support. In the executive support, in modern economics, the customer driven business decisions more than ever before. Okay, leadership support for customer relationship initiatives has become exponentially more important because of the impact CRM strategy has on all business operations. The authors recommended that the C-level leaders get involved in CRM decisions and help communicate the overall vision and intended benefit of
the CRM plan. Then communication. It is essential to communicate effectively with the appropriate stakeholders to prepare for the type of change that new customer relationship strategies bring to your team. Communication strategy and planning prevent resistance to change. A clear communication plan clarifies which internal stakeholders are involved with specific CRM planning actions. Okay, and articulate communication plan also outline the frequency of contact, the appropriate medium of communication, and a formal process for feedback on individual components of the planning phase or deliverable. Okay, then training. The authors point out the training for new CRM technology implementation is an obvious consideration. They They recommended starting training as early as possible to reduce resistance to change. In addition to training for a new technology, consider training management on new business process and the individual operational change. The need to be adjusted to support further CRM strategies and tasks. For example, do sales managers understand which new data matrix they should gather, and do they know how to leverage this information? Then feedback. In the feedback, the employees taking an action on customer relationship strategies provide valuable insight. Okay, their unexperience in the trances with existing customer relationship process and CRM technology is relevant to the planning phase. Employees' feedback, both positive and negative, impact the overall outcome of CRM strategy, and in a turn helps reduce the resistance to change. ओके, सो बिझनेसमध्ये प्लॅनिंग हे कशा पद्धतीने केलं जातं CRMचं. So today's CRM entrepreneurship software shows double delight revenue growth, and then the top floors players dominate a multi-billion-dollar industry. Okay, this article present customer relationship steps and specific CRM strategies and practice that we have adopted from learn the essential CRM planning and implementation ideas. Okay, to help guide you through to help guide you through emerging customer centered sales and building blocks, infographic as well as planning resources including a CRM implementation and a glossary of common terms.
origin of customer relationship management strategy. The need for customer relationship management grew out of changes to the buyer-seller model. This shift away from transactional sales and marketing behaviors and toward a customer-centered model started in the 1970s. Relationship marketers refined the model in the 80s. Okay. and in the 90s and in the 90s technology changes even further. In the 2000s, the complexities of the internet, advances in social media technology, and empower regarding how to address customers as a primary business assets customer relationship management strategy needed to achieve the following. Then first, govern how to satisfy customer beyond developing good products and services. Then help retain existing customers to maximize efficiencies and reduce the cost of acquisition. And third, ensure customer satisfaction and memorable brand experience. And then four, improve the overall relationship between the business entity and specific audience. Concentrating on the individual need a specific customer segment required a specific set of customer relationship values and four, improve the overall relationship between the business entity and specific audience. Then concentrating on the individual need of a specific customer segment required a different set of customer relationship values. Customer satisfaction and loyalty were now the important business metrics. Developing products and services were now secondary to the customer experience. This experience was happening largely in the technological vacuum, where the advanced software reduced the cost of doing business but increased the expectations of quality and services. Economic instability throughout on the late 20th January 20th, okay, and earlier 21st centuries challenge existing sales and new customers and transactions as possible.
काय आहे की पाईप आहे
का का गो